parceria para desenvolver o mercado mundial de combustíveis renováveis. O uso crescente de biocombustíveis será uma contribuição inestimável para a geração de renda e inclusão social e redução da pobreza em muitos países pobres do mundo. If you're dependent upon oil from overseas, you have a national security issue. Well, we are 6 billion now. Nobody knows if we can deliver the standard of living we have in Europe and US for 6 billion people. Whether the planet can deliver that. That's, for me, still a question mark which we need to solve or give the answer to. Last I heard, there are 1,200,000 vehicles in the world. Stuck between bumpers and exhaust pipes, the car, which is the symbol of freedom, truly is ancient history. The dream vanished, or rather transformed into CO2 emission. The fine speeches of Bush and Lula seem outdated. Ten years later, how much progress have we made? Today, predominant part of Europe and US use combustion engines for personal transportation. In the long run, I don't think we can afford as a society to use combustion engines as a transportation tool. It's not energy efficient. So we need to find new ways to transport people around. However, CO2 emissions continue to rise. The planet is warming up. I'm actually very pleased to be able to tell you that the Commission this morning adopted a very ambitious European Union strategy on biofuels. And this could be, first of all, vital for the climate changes that we see, and secondly as well on the future possibilities of diversification within the farming sector. I remember in the early 2000s, the oil barrel price was rising. There was concern about the energy supply. Global warming was on the front page, and farmers didn't know what to do with their production. But at the dawn of the 21st century, governments were confident. They had the cure. Biofuels. Biofuel is a liquid fuel. Mixed with petrol, it's bioethanol. Mixed with diesel, it's biodiesel. The traditional field crops of wheat, soya, corn, rapeseed and palm oil were used to produce them. Food was being sacrificed for fuel.
The demand is there. I fill up my petrol tank with them. You do too. The governments mobilized behind these so-called first-generation biofuels saw their energy independence, a setback for rising temperatures, and the rescue of the agricultural sector stuck in overproduction. Black gold was the past. Green gold will be the future. In Europe, the landscape yellows. À l'origine, le colza avait une destination d'huile pour l'alimentation humaine et donc on a créé une demande d'huile pour la destination énergétique et les surfaces semblent avoir augmenté de manière très significative depuis lors. Ça a toujours été du colza ici ou il y avait d'autres cultures à la place avant? Ici, c'est la première fois qu'on met du colza. Au sein de notre exploitation de négoce, ça représente quand même 15% de notre collecte. Donc c'est un produit très important et qui s'est développé vraiment très fort depuis 2006. Donc depuis que le pouvoir politique a décidé de défiscaliser les biocarburants et ensuite a imposé un taux d'incorporation dans les biocarburants, quoi. When I found out that Tim Searchinger would be in Brussels, I had to meet him. A researcher at the American University of Princeton, he was the first to sound the alarm. Actually, when George Bush said I think in 2007, he all of a sudden announced that we were going to have 36 billion gallons of ethanol. And I said, my gosh, what the hell happened? Where did this come from? It was such a huge, huge amount. And then I looked around, I said, oh my God, even some environmentalist thinks that this may be a good idea. And all Europe is in this, and oh my God. Today, biodiesel production has reached 10 million tons per year. The production area for rapeseed in Europe tripled. Les biocarburants en Europe sont invisibles pour les citoyens. Vous, moi ou n'importe qui a une voiture diesel. Tout le monde ne sait rien avec les biodiesel. Pourtant, tout le monde en Europe roule avec 5%, voire 7% des biodiesel dans sa propre voiture. Le pétrole, il coûte moins cher, beaucoup moins cher que l'eau minérale du supermarché. Beaucoup moins cher. Donc il faut se rendre compte qu'être compétitif contre quelque chose qui a un prix si bas, c'est pas facile. Not all oil companies were intimidated by the drastic conditions of the biofuel market. Like the Finnish multinational Neste Oil in Rotterdam, who decided to invest and begin the pursuit of cheap green gold, the only one capable of competing with oil. We choose feedstocks which are environmentally friendly, which are available and which have a good price. By far the biggest vegetable oil in the world at the moment is palm oil. Dear guests and dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm very pleased to celebrate with you all this laying of the foundation stone of Neste's new renewable diesel plant here in Rotterdam. The plant represents a major step on Neste's way to becoming the world's leading producer of renewable diesel. As of 2008, Neste Oil showed its confidence. In the port of Rotterdam, the company didn't hesitate to build the largest biofuel refinery in the world.
The Dutch politicians gave them full support. We are on the verge of a new development for the city of Rotterdam, and your investment is certainly very important to the city and to my country. I could agree with anyone who says, well, this is just one stepping stone towards a full sustainability of our fuels and towards a full independence or a relatively independence of fossil fuels. The biofuels are, as you know, under pressure now. We have to be careful that we don't kill the development in its early stages. That could be extremely helpful in the future. Absolutely. Yeah, because in the short term you should not think about it. The fossil fuel is now it's cheap and there is extra production, but let's say 5 years forward we are a totally different situation once again. Yes. Yes. Once the economy picks up again, fuel prices will skyrocket very quickly. It will be the 800,000 metric tons per year. It's the biggest in its kind in the world. It's of course small if we compare to crude oil. Crude oil is 12 million tons or even bigger, up to 25 million tons. At other sides of the world, two countries are convinced that they can provide this renowned cheap green gold: Argentina and Indonesia. Palm oil planted area in Indonesia is about 11.7 million hectares. That is the formal data from government, and they have planning to open plantation up to 40 million hectares in 2020. Government Indonesia should be more carefully regarding with the farmland, forest, peatland, because the cost of the environment disaster is higher rather than the income coming from the palm oil. Los obreros son los que desmontan, hacen que sea el clima más fuerte, el calor, que haga más calor. Por el tema que ellos voltean todo el monte. Si no fuese este monte, hoy día sería, no sé, estaríamos medio cocinados con el calor. Ellos vienen y le meten topadoras, 4 o 5 topadoras, y los destrozan al monte, los amontonan y los queman. Todo queda tirado en el suelo. Va hasta, qué sé yo, 5 kilómetros. Y después vienen a las topadoras amontonándolo, lo encordonan, lo amontonan. Queda el monte así bien. Y se secó y le prende fuego. Se terminó el monte. Queman 10, 15, 20 días queman. Desde el 2006 aproximadamente han empezado, ¿no?, a llegar de a poco, ¿no?, estos grandes empresarios, digamos, con los granos transgénicos, y se han empezado a instalar, ¿no?, acá en nuestro territorio que era netamente ganadero. In Argentina, green gold is soy. To meet the demand of the biofuel industry,
production areas are multiplied. Agribusiness multinationals ally with the landlords of Argentina to force farmers and breeders to abandon their land. Nos matan las chivas, nos matan las vacas, nos llevan los chanchos, nos llevan ternero. De noche viene una camioneta, por ahí los cargan y los llevan. Siempre hay un intruso, siempre hay uno que nos quiere quitar nuestro terreno, nuestro territorio. Aquí es terreno para las vacas. Para las vacas de nosotros. Yo tengo 73 años y jamás los he molestado ni nada, y bueno, y él viene y se quiere adueñar y nosotros no permitimos. ¿Qué pasó? ¿Él qué tenía? ¿Tenía los derechos ya, los papeles para...? No tenía nada. No tenía nada. Nada. Tenía un plano, pero con plano no va a hacer nada. Así que pareció con una máquina, ¿no? Con una máquina que estaba ahí, la máquina, y tenía ahí la casilla, y los policías estaban por acá. Primero eran 2, después eran 8 más. Mucha policía. Mucha policía, después llegaban muchos más y nosotros no hemos ido porque teníamos miedo de que nos peguen. Nada más que si nosotros dejábamos, ya esto iba a ser campo. Ya todo lo iban a pedacear al monte, una lástima. Tengamos suerte, no vuelvan esta gente. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá. Porque a lo mejor van a intentar volver, ¿no? Y bueno, se cree porque no muy lejos de aquí está la máquina. Ah, ¿la máquina está ahí? Sí, aquí acá 6 kilómetros, 5 kilómetros está la máquina. Ah, ¿la topadora? Sí, metida en una finca está. Ah, metida en una finca. Sí, a una finca lo han hecho entrar y lo han dejado. Así que está preparada la... Claro, ahí está la topadora. De las hijas de mi padre, yo soy la más parecida. En luz calavera, pobre y divertida. From the beginning, biofuel fever leads to wild land speculation. It's fatal to small producers. Expropriated, they cannot make their voices heard and become powerless witnesses of the desertification of this land which made them live. ¿Qué son esta gente que compra la tierra ahora? ¿Son gente de aquí o son gente de...? Sí, son extranjeros la mayoría, porque, claro, compran a través de gente de aquí, del país. O sea, ponen agropecuarias, o sea, usan nombre de personas para comprar las tierras. Usan a los políticos. Claro. Si hoy los políticos que están son manejados por las multinacionales, lamentablemente. Hoy los gobiernos ellos trabajan para las multinacionales. Aparte, estas tierras no son tierras tan fértiles para que le aguanta a la soja. No, esta cuando mucho 3 años puede ser que de soja, después ya no da. Y después hay que esperar 20, qué sé yo, más años para que la tierra vuelva a servir de vuelta. No crece nada. No crece nada. No crece nada hasta ese tiempo. Competitiveness of Argentinian soy depends on the productivity of the land. It imposes massive use of chemical fertilizers, pesticides, fungicides, and herbicides. The consequences of excessive maximization of this monoculture alarm the Argentinian researchers at the University of Rosario.
De 17 millones de litros de agrotóxicos vendidos en el año 1996 a 370 millones de litros de agrotóxicos vendidos en el año 2013. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, el problema no es solo el glifosato, el problema es que todos los agrotóxicos, y en ese volumen, en esa cantidad, se están utilizando sobre la misma población. Lo que más drásticamente cambió fue la geografía económica de estos territorios, que antes producían alimentos, producían carne, producían leche, producían vegetales, producían soja, producían maíz, producían trigo, producían lino, producían arroz, producían algodón, producían citrus, y ahora solamente producen soja transgénica. Y en ese periodo de tiempo la gente está enfermando y muriendo de cosas que antes no enfermaba y moría. Antes no, vos ibas a y conseguías la leche iguana que le llamamos nosotros aquí, que la hacen abajo de los árboles, común de las familias. No, ahora nada, no se consume nada porque los árboles, los mejores árboles los han volteado, no hay arboleda, aquí ya no hay más. Han plantado y se murió, no hay agua, directamente no hay agua. Te caes, morena, te caes. Así que esa es la vida de Palmasola, no hay esperanza. Pero ahora ya no solo no afecta es el cambio climático, digamos que cada vez más calor, cada vez más viento, cada vez menos lluvia, menos agua, entonces no se puede ni producir tampoco el que vivía de esto, ¿no? If there are losers, there are winners. Argentinian soy and biodiesel producers think they have hit the jackpot. They own this green gold whose European market is eager and which will propel them to the top of world exports. La Argentina se transformó en estos años en el primer exportador mundial de biodiesel. Europa es el principal mercado del mundo. Lo que aquí tú has visto en esos 35 kilómetros de clúster, donde hay 27 millones de hectáreas en menos de 300 kilómetros, en Europa eso no existe. La Argentina, por las razones que veíamos, le da competitividad al biodiesel de soja. Y por lo tanto, es preferible para ellos importar una parte de las necesidades del corte obligatorio en Europa desde la Argentina o de Indonesia. In 2007, financial speculators seized the market of agricultural raw materials. The cost of staple foods rocketed. The price of wheat doubled. Soy reached its highest price in 34 years. Riots broke out. America, Africa, Asia, the food crisis hit the whole world. In Mexico, the price of corn tripled. The state's decision to support the production of biofuels took the food from the most deprived for a full petrol tank. It created a dangerous link between the agricultural market and the energy market from which it's now dependent. Toutes les matières premières sont volatiles, par définition. Regardez le pétrole.
Ça fait depuis les années 60, et on pense à toutes les annonces, les pics, les crises, les pétroles à 150 $ les barils, ensuite les pétroles au début des années 2000 qui étaient à 8 $ les barils. On est passé de 8 à 150. Et ensuite on est retombé à 100 et maintenant on est à 80. Donc ça c'est le pétrole. Les huiles végétales, semblables. Il y a eu donc des oscillations dans les marchés qui ont conduit à des changements des prix du simple au double. For Tim Searchinger, environmental policy on biofuels becomes completely cynical when it relies on the poorest populations. Why isn't growing corn a greenhouse gas reduction? It absorbs carbon. Yeah, for sure. Yeah. Now, if the price goes up and people eat less, we breathe out less carbon in the corn. Okay. So we get a greenhouse gas benefit. Mm-hmm. But it comes at the expense of people eating less. Now, if the only people who ate less were me, that would be a good thing. Mm-hmm. But because this is the people who eat less, the people eat less because of the higher prices, it's basically the poorest people in the world. So basically, implicitly, the policy of the United States is to seek greenhouse gas reductions by having increases in food prices that cause people to eat less and breathe out less carbon dioxide. That is, in effect, the policy of California and of the United States. The European governments wanted to support their farmers. They have made them the prey of speculators. This precariousness has replaced the euphoria of the fast hours, and they can find their discomfort in me. Le jour où les financiers décident de rentrer dans nos marchés de céréales, parce qu'ils sentent qu'il y a possibilité de gagner un peu d'argent, qu'ils sentent qu'il y a de la fluctuation qui va arriver, ils rentrent dedans, on achète ou on vend, peu importe, et le marché part dans un sens ou dans l'autre. Pour que les céréales changent 6 ou 7 fois de main, c'est colossal. C'est colossal. Avant, entre le pétrole et le soja, ou le colza, il n'y avait quasiment pas de lien. Oui, c'est sûr. Maintenant, mais quand on sent qu'il y a un peu de tension sur le pétrole, ou le pétrole qui a fort diminué, finalement, les gens qui produisent du bioéthanol sont hors compétition, hein, avec un baril à 40 $. Mais c'est quand même un gros débouché. Bon. Pour nous, c'est un très gros débouché. C'est un gros débouché, oui. Le jour où les biocarburants vont disparaître, s'ils disparaissent, c'est un fameux débouché qui s'éteindra. Mon Dieu, si ça venait à s'arrêter... Ah, ça va faire mal, hein, ça va déboucher. Le secteur a pris certaines habitudes, en fait. Nous commercialisons 80% de nos blés à destination d'une usine qui est amortie en 5 ans. Et donc, quand on sait qu'elle est construite depuis 7 ans, donc clairement elle est amortie, avec une conjoncture aussi négative au niveau des prix pétroliers, alors qu'on s'attendait vraiment à une évolution positive des prix, on pourrait imaginer que ces industriels revoient leur position et disent on ne saura engager ou dégager aucune rentabilité de notre usine, donc on ferme l'usine. Farmers find themselves overtaken by the big oil companies of which they are the captive suppliers. The experience of Italian farm operators is edifying. Se guarda di là vede delle grandi ciminiere, no? È la raffineria dell'Eni più grande d'Italia. L'Italia lì, sì. Che è qui a Sannazzaro dei Burgondi. Noi da qui abbiamo fatto un tubo che porta il prodotto all'Eni. Abbiamo detto, facciamo la fabbrica del biodiesel qua. Organizziamo gli agricoltori per fare colza o comunque prodotti per il biodiesel, abbiamo l'Eni qua, il tubo, perfetto. Sistema perfetto, no? Non funziona. Non hanno voluto
puntare su questo. Le industrie di produzione dei biocarburanti, che usavano questi carburanti, questi biocarburanti, legavano comunque il prezzo del biocarburante al prezzo del petrolio invece che al prezzo della produzione agricola. La potenza di contrattazione di queste industrie è tale nei confronti della debole agricoltura che riescono a imporre questa cosa assurda. The oil companies' producers are in the pursuit of the cheapest green gold possible. But this green gold is not grown in Europe. L'huile de palme, c'est l'huile végétale la meilleure marché sur le marché mondial. La culture de l'huile de palme est extrêmement productive, on peut obtenir des rendements très élevés à l'hectare. C'est produit dans des pays tropicaux où la main-d'œuvre est très bon marché. Donc, elle envahit le marché des huiles végétales. Aucune huile végétale ne peut concurrencer l'huile de palme. La seule manière pour les agriculteurs européens, à terme, de continuer à bénéficier de cette politique des agrocarburants, c'est d'engager une guerre commerciale avec le reste du monde pour protéger les agriculteurs européens. C'est ici que la politique des agrocarburants européenne est née. C'est ici que se concentrent toutes les luttes d'influence autour de cette législation. Partout dans les rues avoisinantes, les lobbies sont représentés. Et ce qui a été particulièrement déterminant pour la politique des agrocarburants, c'est le lobby des fermiers et le lobby de l'industrie des agrocarburants. Ensemble, ils sont parvenus à convaincre les institutions ici présentes de mettre en place une politique qui servait leurs intérêts. Le lobby des agrocarburants, les producteurs d'agrocarburants en Europe, c'est la même force de frappe que le lobby du tabac. En 2015, ils avaient plus ou moins 120 lobbyistes à leur disposition ici à Bruxelles et ils ont dépensé de l'ordre de 5 millions d'euros pour peser sur le processus législatif. In 2013, war is declared among biofuel producers. European producers joined forces against Argentinian and Indonesian producers. Through lobbying, they urged the European Commission to adopt an anti-dumping measure against Argentinian soy biodiesel and Indonesian palm oil. They accused them of undercutting prices on the European market. On a développé il y a 2 ans un cas légal contre l'Indonésie. L'Argentine, la même chose. On a arrêté il y a un an à peu près en même temps les importations de biodiesel à partir d'Argentine. Ils vendaient les biodiesels à un prix plus bas que les colzas européens. C'est un peu comme si vous vendez des vélos et vous trouvez un compétiteur qui arrive à vendre son vélo à un prix plus bas que les métals qu'il faut pour faire les vélos. Vous allez nulle part. Donc on a fait ces cas légaux contre l'Indonésie et l'Argentine sur cette base. Mais une des retombées, c'est aussi que on a stoppé les importations directes des biodiesels de ces 2 pays-là. European producers won. The Argentinian biofuel sector is eliminated by CAIA, and the refineries close one by one.
The Argentinians had taken the risk of selling biodiesel at a lower price than their agricultural raw material. It arrived on the European market cheaper than soybean oil. What had happened to reach that point? El mercado había caído tanto por la depresión económica en Europa, había una recesión económica, menor consumo, mucha producción, mucho stock, y todo eso hacía que los precios fueran hacia abajo. 1 millón de toneladas aparecieron de aceite usado, comestible, en 6 meses en Europa. Si tú le preguntas a la IBB está muy preocupada por esa situación. Porque dicen, ¿cómo apareció el Youth Cooking hoy? ¿Quién lo tenía? ¿Cómo? Lo que van en el tanker, ¿no? Claro, fue muy llamativo, para nosotros también. Pero ¿qué implicó? Que el biodiesel cayera a su precio también, se ajustara a la existencia de un competidor nuevo. Porque era vender a ese precio o parar la producción. ¿Y por qué? Porque el mercado en Europa pagaba ese precio, digamos, ¿no? O sea, como dijo, o sea, Argentina no es el price setter del biodiesel con menos del 10%. También obviamente habían empresas europeas produciendo por abajo de sus costos variables. Había una intención de que Argentina sea cero y no exporte un litro de biodiesel a Europa. In November 2013, concerned, European civil society was under pressure. It wanted to seriously slow down the use of biofuels. But that's without considering the EU's inertial force. Even if we admit that we had made bad decisions, to change them is a completely different challenge. Corinne Lepage is leading the reform of biofuels. She confronts dozens of lobbyists whose goal is to derail her reform at all costs. Il s'agit donc d'un texte extrêmement technique, mais avec des implications économiques et des implications, je dirais, éthiques relativement importantes. Le débat était très difficile parce que les intérêts économiques ont été extrêmement présents. The MEP calls on European parliamentarians to step back and, above all, to change the rules that impose the mixing ratio of biofuels at the pump. The reform aims to lower the percentage of green gold in our engines. Corinne Lepage denounces a new environmental disaster. Jadi ketika kita datang, api itu sudah begitu sangat hebatnya besar. Kemudian begitu panasnya dan udara sangat panas dan angin pun begitu cepat memberikan api itu dengan mudahnya merembet ke segala arah. Seperti itu. It sounds a bit silly, you know, it's what are we talking about, 5, 6 or 7%, but if you look at the volume needed for 1%, because it's 1% of the total energy demand in the transport sector, those are a lot of megajoules, so to say, and that all being provided by crop types means a lot of land is needed for 1%.
So in that sense it sounds a bit like, yeah, it's only 1%, but each percent is a huge volume of hectares which is additionally needed for crop types. So in that sense it does matter on which percentage we're talking. It's not only percentages, in the end it's about real hectares outside. Le développement des agrocarburants en Europe a eu des conséquences redoutables sur les pays du Sud, sur les prix de l'alimentation, sur la transformation des terres, notamment à destination de l'huile de palme. Et j'ai reçu des paysans indonésiens et malais qui sont venus m'expliquer la manière dont les choses se passaient chez eux, qui sont venus m'expliquer qu'en réalité, ils n'étaient pas propriétaires de leurs terres, mais que, génération après génération, leur famille avait eu le droit d'utiliser ces terres qui appartenaient à l'État. Que ces terres avaient été plus ou moins vendues par l'État. Et que la seule manière de protéger leur forme de location, c'était des espèces de totems qu'ils avaient sur leurs terres et qui expliquaient qu'ils avaient le droit d'y être. Sauf que la technique utilisée, c'est celle de l'incendie. C'est-à-dire que ces terres sont brûlées, la forêt est brûlée, et par voie de conséquence, ils se retrouvent sans espace de vie, sans activité économique, et sans capacité de prouver qu'ils étaient chez eux. C'est ça qui est fait. Alors quand j'entends ici certains venir me dire que les paysans se réjouissent du développement de la culture de l'huile de palme, excusez-moi, j'ai quelques doutes. Pokoknya gempa lah, kami semua nggak bisa lah mengelak, kami cuma bisanya ya pasrah. Orang banyak kayak gitu kan, aparat, suara tembakan yang ini yang itu, kami tuh pasrah mau dibawa kemana, mau mati situ. Di situ kami pun pasrah mempertahankan kan supaya nggak digusur. Itu pun kami udah susah payah sampai nggak bisa kami harus pindah, itulah kami menderitanya di situ. Udah berapa hari kami nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas lainnya gara-gara itu. Terus kami makan semuanya apa terancam semua, nggak ada yang apa. Itulah. Jadi waktu kejadian kami penggusuran dari Sungai Lagan, finalnya kami ada mediasi dengan RAPP, diapakan dengan pemerintah. Pada waktu itu kepala desa ada, Nini Mama ada, dari camat ada, kepala kehutanan ada, Kapolres ada, dari tingkat kabupaten pun ada. Mediasi yang dimediasikan kami, kami itu terjadi 2014 bulan 3 pindahnya kemarin. Jadi kami yang sudah dijanjikan itu tidak ada apanya, hasilnya yang sempurna. Seperti tapak rumah kami pun mungkin tidak layak lah kalau dipandang di luar sana, kami rasakan.
Estamos ya casi en el corazón del Chaco salteño, es uno de los lugares más centrales, digamos, del agronegocio de la soja y de la ganadería intensiva industrial salteña. Estamos saliendo para el sur por la ruta 16. La soja que ha desplazado la ganadería extensiva en otras regiones, esa ganadería se trasladó a regiones más supuestamente marginales, donde antes estaba la ganadería campesina, digamos. Se habla de 14 millones de hectáreas de cambio de uso entre ganadería y agricultura. A eso habría que sumarle las hectáreas que después se transformaron de una agricultura campesina a una industrial. Los actores ya no son familias campesinas o indígenas, sino ya estos, grandes empresas ligadas más a capitales financieros. 400 familias como la tuya podrían estar produciendo todo esto en una sola empresa. Es así. 400 Por eso es lo que yo familias. hablaba, imagínate. que aquí, digamos, es un solo dueño, cuando con toda esa cantidad de hacienda podrían vivir muchas familias, ¿no? Y además produciendo carne para el pueblo. Y orgánicamente, ¿no? Con esto que se produce acá. Y manteniendo el monte. Exactamente, en contacto con la naturaleza. Nous devons prendre en compte le changement d'affectation indirecte des sols, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez des sols pour faire des agrocarburants, par définition, vous utilisez d'autres sols pour remplacer le blé ou le colza ou la betterave ou ce que vous voudrez, qui était à usage d'alimentation, parce que vous avez toujours besoin de vous alimenter. Et donc la manière de compter les émissions de gaz à effet de serre est évidemment totalement différente si vous intégrez ce changement d'affectation des sols ou si vous ne l'intégrez pas. The 13th of November 2013. Day of the vote that should give Corinne Lepage a mandate to negotiate with governments. Agricultural lobbyists are invading the corridors of the Parliament. Le vote d'aujourd'hui, c'est un vote important, oui ou non? C'est un vote crucial pour notre industrie. Notre industrie a répondu à une demande des politiques publiques en 2009. Pour la seule industrie de l'éthanol, nous avons investi 8 milliards d'euros. Il y a 70 000 emplois qui en dépendent. Et la proposition de la Commission qui est arrivée donc fin 2012, c'est de dire on arrête tout. C'est même pas un virage, c'est un demi-tour complet. Faisant fi des investissements et des emplois qui ont été créés. The outcome of the vote is increasingly uncertain. The former French Minister of the Environment would like to act quickly, but she feels that the tide is turning. It turns against her. Thank you. Madame le Président, je voudrais vous proposer de reporter le vote de la résolution législative en accord avec la règle 57.2 et me donner mandat de négociation. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier so einen strittigen Bericht. Meine Fraktion möchte hier unbedingt in die zweite Lesung gehen und ich bitte, diesem Vorschlag nicht zuzustimmen. Bene, mettiamo in voto la proposta della relatrice. Chi è a favore? Chi è contro? Chi si astiene? Voto chiuso. Respinta per un voto. Corinne Lepage fought, and the verdict has been given. She's one vote short. Her reform of biofuels is rejected. Exit the decrease in mix of biofuels. Exit
the integration of land use changes in the calculation of CO2 emissions. This vote increases investor uncertainty and plunges the environmentalists into the fog. Et c'est les voix de votre parti qui ont manqué? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est les Allemands. C'est les Allemands qui Oui. ont... Il y a 5 Allemands qui ont voté contre. Il y a 5 Allemands qui ont voté Ouais. contre. Ça, vous savez. Parce que je les ai vus parce qu'ils étaient autour de moi, les autres. j'ai Ah pas oui, vu. oui, c'est ça. Oui, donc, J'ai vu. C'est absurde. Enfin, je veux dire, ça fait plaisir aux gens qui ont les subventions sur les agrocarburants et aux fabricants d'huile de palme qui vont pouvoir passer de 11 à 15 millions. Ils voudraient passer à 28 millions d'hectares en 2020. Mais tous les autres, y compris d'autres industries, par exemple l'industrie automobile, elles souhaitaient que le texte passe. C'est incroyable. Je vais vous donner un exemple dans mon groupe. J'ai passé un accord. Lorsque nous en avons discuté en groupe la première fois, c'était formidable. Tout le monde était d'accord. Et puis, comme par hasard, hier, il y en avait la moitié qui n'étaient plus d'accord. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est pas venu par l'opération du Saint-Esprit, quand même. Voilà. Donc, que les lobbies fassent leur travail en informant les parlementaires sur leurs difficultés, c'est tout à fait normal. Que les parlementaires les reçoivent pour bien comprendre l'impact de ce qu'ils vont voter, c'est tout à fait normal. Mais quand des parlementaires deviennent les défenseurs et les porte-parole des lobbies, là c'est plus normal. The failure of Corinne Lepage pushes back the hope of any reform by 2 years. Biofuels continue to fill our reservoirs, and deforestation can spread like an oil spill. Estas 23.000 hectáreas que estamos resistiendo ahora, no sé, no creo que estarían ya. Y aquí si no se organizamos y hacemos las cosas, poca vuelta, esto quedaría ya todo bajo alambre y encima sin monte tampoco. No es la primera vez que sacamos la máquina este domingo, sino que siempre estamos arriesgados para eso, poniendo el cuerpo para enfrentar a esto, sea la policía, sea el terrateniente y a veces hasta el mismo vecino. El mismo vecino, es eso que es terrible, ¿no? Claro, es el más peor, peligroso es el el vecino. peor el vecino. El más peligroso es el vecino. La lucha mía hoy es que se haga justicia por mi hermano. ¿Quiénes son los responsables? Porque aquí hay responsables directos. Hay uno que lo ha matado y hay otros responsables que es la empresa, que es la que manda a matar. Y yo creo que esta empresa todo. No sé si se va a poder, pero bueno, yo sigo luchando. Pero fue el destino de él, a él lo llamó ya la muerte, en ese momento. Fue a las 2 de la tarde, hasta hoy vivo con ese problema porque creo que el tema fue para mí, no para mi hermano. La muerte era para mí, no para mi hermano. Hay el chico, el que lo mató, y el padre, que lo agarró y lo encontraron a mis hermanos y los amenazaron. Le dijeron que lo iban a partir si ellos no arreglaban, porque ellos habían arreglado con la empresa, que la empresa les iba a hacer el alambrado, darle pasto. Bueno, me pasó que lo hincó, o sea, le pegó una puñalada ahí, bien ahí era, ¿no? Y le bajó toda la cuchilla para acá así, le cortó toda la yugular, todo completo. Así que él no tuvo defensa de nada, porque no tenía nada, absolutamente nada. Yo tengo mi realidad y no me voy a mover de aquí, como digo, hasta que solamente así, de esa manera, que me tengan que traer para acá. O no sé a dónde tirarme, porque yo creo que esto no va a quedar tampoco si me voy yo. A dónde me tiran, no sé.
La verdad que uno se siente Sí. a veces inseguro, ¿viste? De las cosas que uno está viendo de la justicia, ¿no? Porque la justicia no existe hoy para el pobre, como decimos nosotros, no existe. The despair of Argentinian farmers, deforestation, and the expropriations of which I am the witness are directly related to consumer habits which drain the earth of its resources. But these biofuels for which we are willing to sacrifice millions of hectares of land could still work thanks to a technological revolution. First of all, biofuels are not the only alternative in town. And that's one of the biggest problems. We are now stimulating one technology in the transport sector that can decarbonize the transport sector, whereas there are many other options. So I think what we have done in our policies is focusing too much on one technology, which is a very stupid thing to do from a political perspective. So you have to put your central, your decarbonization, and then have different options who can play this game. To stop this ecological disaster, industrialists dream of producing biofuels from our own waste, of using residues of agricultural or forestry raw materials, or to recover used oils. These are second-generation biofuels. The exploitation of this renewable biomass would reduce CO2 emissions by 90%. Second-generation biofuels could also revolutionize an energy market concentrated in the hands of a few. It's a race every single day. There are a lot of competitors who want to beat us, and obviously we want to win. For us, the ability to bring products fast into the marketplace is key. Here we have some of the secrets from Novozymes, of the secrets from nature. This is where we maybe find the next molecule for how we will make biofuel economically feasible. The microorganisms stored in these is the real secret of Novozymes. And as you can see, we have quite a few of them. So we have a lot of solutions for future problems in this freezer. The oil-based society is based on a few refineries supplying the entire world. The bio-based economy is many, many small plants which will serve the local society. Part of what is not so smart in the society today is that we use a lot of energy transporting goods across the world. And that's not so smart. Any transition is in the end a power struggle. A power struggle between an upcoming market that will benefit from a transition and the ones who have had the benefit for decades or sometimes centuries, 150 years. They own the market and they are there. Of course they are fighting the upcoming new technologies. That's in a way almost logical, because it will create a new competitor in a changing market. That's not nice if you have had the privilege for decades. So you will fight it. Interestingly enough, this biofuel market is still very young, but it created already conservative forces who are now fighting those new technologies. They want to keep their market.
The oil companies have always maneuvered to control the biofuel industry that has come to nibble at their monopoly. But in times of war, we have to make do before the arrival of new competitors. They do common cause with first-generation biofuel producers to block the emergence of second-generation biofuels. In March 2015, I went to Amsterdam where the big European fair of biofuel producers took place. It promised to be interesting. The price of oil is plummeting, $50 a barrel, unprecedented since the recession of 2009. Second-generation biofuel producers are struggling to notice the sharp rise in oil prices. Tension with the big oil companies is palpable. For them, before they're obligated, they're not going to move because they're losing market share, right? And so it's becoming a necessary evil in a certain point in time. So they're not going to be the ones who moves it, but they're the ones who are going to move it maybe in the second wave, I believe, but not in the first wave. But they distribute it also, they've got to control the distribution. Yes, they control distribution, and you know, the more biofuels that comes in there, the more you cannibalize their core business, right? So they don't really like it. It's a real problem, no? It's an issue, yes. Most of them have been active in the P. You know, Shell is here, BP is here. They've all invested heavily in this space, right? So it's not like they're not there; they are there. So, but it's a little bit with a but BP double. said that even Now they're pulling out, yes. But maybe they will become investors one day. Maybe they say, maybe we don't want to be the technology developers. Maybe we'll be the investors in projects instead. Who knows? But now you have to fight against the $50 a barrel, no? Yeah, that doesn't help. That doesn't It help. creates it creates uncertainty, and the gap between the fossil and the green is becoming big, and that just makes people more nervous. In front of an audience of biofuel producers, John Cooper, BP's representative, reiterates the dominance of the oil companies. He threatens and denounces a common enemy to all producers of liquid fuels, organic or not. Petroleum continues to be very good value, and we've recently seen $50. We're at $60 a barrel right now. And what that means, but actually if you go to the station today and you fill up your car with 40 euros worth of fuel, you'll probably then pay another 40, 50, 60 euros in tax on top of that. And in fact, across Europe, governments collect in excess of 250 billion euros a year in motor fuel duty. Whereas if I go and buy an electric car and fill that with electricity, I'm not paying tax on that electricity. NGOs see no ecological ambition in the alliance of the black gold giants with the producers of green gold. On the contrary, biofuel would only be an instrument, the concession to governments to maintain the long-term fossil fuel market. They don't know anything about electrification. That's the big enemy. They are not electrical firms. They don't do batteries, they don't do electricity, they don't do electrons, they do molecules. You know, it's a liquid, it gets delivered through the petrol stations. It's a very convenient solution. And, you know, they would like the world to choose to go for liquid fuels, you know, till eternity. That's their business model. It's a bit like Diet Coke, right? The oil industry sells Coke, and the biofuels is the Diet Coke. That it allows them to continue with the current system. So they're very scared of electrification and moving away from fossil fuels. There is a cosmetic change where, you know, instead of coming in a wall, from a hole in the ground in Saudi Arabia, it will come from a plantation in Indonesia. But there is a minimum disruption to the way our society works. Meanwhile in Brussels, second-generation biofuel producers are struggling to settle in the European market. The fight against first-generation biofuel producers is merciless.
In the energy markets, the second-generation biofuels can't impose themselves. First-generation biofuel producers take up the entire space. What we see happening now is that the first generation is using up the entire 10%, more and more. So there's no room for the second generation. So all those companies who invested in more advanced biofuels see less and less room within the EU. So therefore they are now more in favor of at least some certainty that their advanced biofuels also will be room for them. But the ones who didn't do so and are only on the first generation are absolutely not in favor. So they are split, and the problem is that the agriculture lobby is on the conservative side. And we all know in Europe, especially also in this house, the agriculture lobby is tremendously strong with the Christian Democrats, the EPP. It's really, if when the agriculture lobby wants something, EPP delivers. It's amazing, it's really amazing, and that's our problem now. First-generation biofuels continue to dictate their law. My refusal to believe there is no alternative to this environmental and human disaster drives me to the heart of the forestry industry, Finland. And if you look at the history of oil, oil was a basic commodity for very simple purposes. Today you make oil for everything. And the same is with biomass. Everything that you use today from oil, you could make from biomass. From organic plant and animal matter, there might be a renewable alternative to oil. Hope is renewed. How many of you have iPhones or iPads or some kind of electronic device with you? Okay. You don't use paper that much, do you? I've one in each hand. We are a paper producer, and we already saw at that time that the paper usage will go down. We had this wild idea that we'll go to biofuels, and it actually became true when we found out that we have a residue of our own in the pulp production that we could use. In 2008 we started to develop Lappeenranta product and found out that we have quite much crude tall oil as raw material from our own pulp mills and started to develop the process to convert crude tall oil into renewable diesel. European Biobrandstof is reducing 80% greenhouse gas emissions in transport compared to fossil diesel, and that is the whole idea to commit into the climate change. The way the oil industry is and the way the world is, we need these alternatives. So I want you guys to give each other a round of applause for what you do, because we really appreciate it. And I want you to know that even though I did the oil industry awards, I did not enjoy it. All right? And although they paid twice as much as you guys, I hated every moment. The winner of the Commercial Scale Plan of the Year 2015 is UPM Biofuels. I finally believe to hold the ideal green gold. Crude tall oil. Everyone is a winner. The paper industry, transport, and the environment. A residue has transformed into fuel. But it's without counting on the chemical industry, which doesn't want this unfair competition created by subsidies to biofuels. There is an amazing substance called crude tall oil. It's made from pine trees. This precious material is prized as a renewable ingredient used in consumer products. Crude tall oil, or CTO, has been refined in biorefineries for nearly 100 years. And until recently had a bright future in Europe as a sustainable, profitable and non-subsidized bio-based industry. A European industry worth €1 billion. This is changing. Biofuel
The great charade. The chemical industry fears speculation around a limited raw material of which it had a monopoly. If we succeed with our strategy, we will be bigger in biochemicals. Today already in Lappeenranta we are making biochemicals that we are selling as biochemicals to the companies, then using them for something else. Biofuels is a logical stepping stone. To transform residues and rubbish into energy is the great dream of our societies. Waste must give way to efficiency. We must rethink the exploitation of our natural resources. This technology brings the technology in the plant to the biomass rather than the biomass to the plant. The boss of the second group of the Italian chemical industry, Guido Ghisolfi, was one of the first to bet on second-generation biofuels. His green gold is called Arundo Donax, or cane of Provence. It has to be sustainable economically and environmentally for how it's made, and also it has to make some profit for the farmers. Otherwise, in the long run, the farmers will not make available the biomass, and that is extremely important. We're going to start up the first second generation plant in Italy, starting from Arundo Donax. Guido Ghisolfi went all in. He is persuaded that the cane of Provence will be the biomass fuel of tomorrow. Federico Fossati shares his enthusiasm. Abbiamo avuto un accordo con il signor Ghisolfi, abbiamo trovato queste radichette, noi dovevamo coltivarle e le dovevamo consegnare anno per anno. Ma le dico, è una cosa che è nata talmente sullo scorta della passione che tra me e Biochemlex non c'è un contratto, c'è una stretta di mano tra me e il signor Ghisolfi, dicendo facciamo questa cosa insieme, qua la mano, fine. Le produzioni interessanti, Vorrebbe arrivare a produzione di 400 quintali ettaro. Perché poi una volta seminata, una volta trapiantata, si butta da sola. Da sola, sì. Non ha bisogno di semina, lei la tiene 10 anni e non ha più costi. Poi è una pianta che non ha infestante, perché è essa stessa un infestante. Abbiamo fatto 100 ettari di vivaio di Arundo Donax per poi sviluppare coltivazioni di 6-7 mila ettari che avrebbero dato da mangiare alla fabbrica. I travelled to Crescentino, in the factory at the cutting edge of second-generation biofuel production. Utilizziamo diverse biomasse che provengano in un raggio attorno a questo impianto abbastanza corto da poter essere sostenibile. Quella che ha più interesse dal punto di vista tecnico per noi, dal punto di vista delle rese, è stata l'Arundo Donax. Dal punto di vista dell'approvvigionamento è un po' più difficoltosa rispetto alla paglia di grano, che invece ha una diffusione molto più ampia ed una filiera di logistica già dedicata e già collaudata. Beta Biochem-Tex dicono che non trovano la materia prima, non c'è modo di avere una materia prima. È difficile svilupparla, è difficile convincere gli agricoltori a produrla, perché non si fidano perché è una pianta infestante, perché non è economicamente straordinaria. Andrebbe bene nei terreni di Golena dove il POC impedisce di piantarla. Abbiamo trovato il Parco del Po che invece ci ha sparato contro e ha emanato insieme alla Regione Piemonte un regolamento che di fatto escludeva di coltivare Arundo Donax.
Quando avete iniziato questo progetto il barile era più di $100 e oggi è a $30. Questo ha un effetto negativo sul sviluppo di questo impianto? La competizione con il petrolio è chiaramente un ostacolo. La Shell, sì. Total, Eni. Loro hanno la loro produzione dove guadagnano bene. Perché mai dovrebbero andare a comprare un prodotto che costa di più, che gli crea un sacco di problemi di miscelazione, di logistica, eccetera, e venderlo al posto del loro prodotto. Ogni tanto lo dico, è come se la Pepsi Cola andasse dalla Coca-Cola a dirgli: senti, d'ora in poi compra un 10% di Pepsi, che te l'assicuro che è sostenibile, eccetera. Costa 1,5 volte rispetto alla tua, però tu miscelala e vendila. La notizia del suicidio industriale Guido Ghisolfi, vicepresidente della multinazionale Mossi Ghisolfi, seconda azienda italiana della chimica. È uno degli innovatori del nostro sistema industriale, protagonista di questa chimica verde, abbastanza sbigotto, una notizia veramente incredibile. Non riesco a capire, è veramente una cosa incredibile. Io ho smontato 100 ettari di vivaio. Ho smontato 100 ettari di vivaio che dovevano durare minimo 10 anni e che invece sono durati 3 anni e che non mi hanno neanche pagato. Poi Ghisolfi non c'è più stato e non siamo più andati avanti. In April 2016, under pressure from NGOs, the European Commission published a report which it had kept secret for 2 years. It's revolting. Biodiesel emits more CO2 than diesel. It increases greenhouse gas emissions by 4%, the equivalent of 12 million cars on European roads. Palm oil and soy are a disaster for the environment. Is the cure worse than the disease? Cries of alarm succeed one another, but our demand for energy is inexorably increasing. It leads to the consumption of biofuels in its wake. Primary forests retreat from the onslaught of monocultures. The ravaged land is looming on a horizon which might be the only one our children see. To provide 3% of global energy at best, you would have to double the amount of trees that we harvest on the planet. It's actually even worse than that because of the inefficiencies. You would have to do significantly more than that. So it's just a huge challenge, and so right now the biggest issue is that Europe is proposing to continue to make that mistake in its next round of renewable energy legislation, and it's not only that it's going to have a huge impact in Europe and what that does, but it sends a message to every country that has a large forest that it's okay for them to chop down their forests so long as they use them for bioenergy.
If you now look in a couple of countries, you see that the younger generation is not buying that many cars anymore as in the old days. So the car selling is going down. And the younger generation is not so much, you know, attached anymore to I need a car, because most of the time the car is standing still. You have to pay for it. It's polluting. In cities, it's not even, you know, it's not handy to have. So you see that the popularity of the car is going down. With the development of electromobility and also electric bikes, you do see developments there where you see also a shift of the way of transport. There's a lot of things that need to happen, and the biggest challenge is how to get that moving. Because it's so attractive to keep on doing what you're used to, right? For us, but also for the producers. I mean, look at the European car industry. They've been making diesel cars for a long while. It's very attractive, and now they start to realize, oh, we need to change that. But that took a while, and that kind of developments take time, and yeah, that's the biggest challenge or also concern. Is it moving quick enough? When biofuels entered our lives, we believed in a genuine action by governments against climate change. We were fooling ourselves. The stiffness of political systems and the traffic of influence hinder any change. And since we are fuel addicts and that we need more and more, we thought that technological innovation would save us. This may still be true if individual initiatives, local responses aren't nipped in the bud by the fuel giants, organic or not. It isn't green gold that must be exploited against black gold, but a multiplicity of green golds. Time is running out. Op tweedok.nl vindt u meer dan 1000 documentaires, interviews en tips.